Hello, Chargers. Welcome to the Inspiration Project. Now you get to be totally in charge of what you are studying. Ahora tú estás totalmente encargada de lo que vas a estudiar. I'm super excited because you really are going to be the boss of your own learning and have the chance over the next few weeks to really develop your passion around something that you're super interested in. No podría estar más emocionada para esta oportunidad cuando tú tienes todo el poder sobre tus estudios. In the Inspiration Project, you need to think about two things to choose your topic. Tienes que pensar en algo que te emociona realmente, algo que realmente te inspira, que puedes levantarte todos los días, estar intrigada, emocionada con tus estudios. And you also have to think if there's some resources for you to use to investigate, because this is going to be a research-based project. Algo que puedes investigar a través de tus experiencias, pero también leyendo y investigando. Entonces, si puedes decir sí, that you're really excited about it, that you want to do it every day, and yes, there's some resources for you to research, then this can be your inspiration project. En este video, te voy a hablar un poquito sobre cómo puedes escoger tu tema de inspiración y te voy a mostrar cómo hacer una pregunta grande y disminuirla en preguntas chiquitas. That's the theme for this video. Choosing my inspiration project and then making a big question and breaking it up into little questions to research. ¿Ok? Empezamos. Primera idea de cómo escoger tu proyecto de inspiración. You can think about giving yourself a personal challenge, a kind of personal challenge. Maybe it's about speed. Maybe you want to get really fast as a sprinter, and so you study and practice running. Maybe it's a personal challenge about cooking, and you want to give yourself a challenge to cook healthy snacks for your family. Maybe it's a personal challenge around reading or writing. Cualquier tipo de reto personal. Quizás estás interesado en un tema en general, por ejemplo, baile. Quizás vas a estudiar un tipo de baile y practicarlo y hacer un video. Quizás es un tema, por ejemplo, el espacio y algo que está pasando en el espacio y vas a investigar NASA y hacer como una investigación sobre el tema de espacio. Any topic. Maybe you want to do something about a hobby or an activity. Quizás estás montando mucho la bici y quieres mejorarlo. Quizás quieres hacer una manualidad, algún tipo de arte. Maybe you want to learn a new kind of art, a new kind of craft, a new hobby. Could be a really good time for that. Maybe you're really interested in experiments y quieres hacer muchos experimentos. Quizás seguir algunos YouTubers like Bill Nye or other more current YouTubers and do different types of science experiments at your home. Quizás eso va a ser tu tema de inspiración, hacer experimentos. Quizás tienes en mente un producto que quieres hacer. Maybe you have in mind a kind of product that you want to make. Maybe you want to make a bunch of different paper airplanes and test how fast they are. Or maybe you want to make a model of something, or maybe you want to make like a special dominoes obstacle course. Cualquier producto que quieres hacer puede ser un proyecto de inspiración. Maybe there's a problem that exists in the world that you want to investigate and think about how to solve along with the people that are solving that problem. Quizás hay un problema en el mundo que te fascina y quieres aprender un poquito más y buscar soluciones. Puede ser calentamiento global o algo con la pobreza o algo que está pasando en nuestra ciudad con este virus. Quizás quieres investigar algún problema y buscar soluciones. Maybe you want to be thinking about a big mystery of life. And a big mystery that's always called your attention. Algún misterio que siempre ha estado ahí llamándote y vas a usar este tiempo para investigar sobre este gran misterio. Por ejemplo, yo siempre me he preguntado qué pasó con Amelia Earhart. I've always been really fascinated in the Amelia Earhart story. Or maybe you're really fascinated in UFOs or extraterrestres y quieres investigar este gran misterio de la vida. Could be an interesting opportunity. Maybe there's something that you've learned about in school before that you want to go back to or you want to study more. Quizás
no tuviste oportunidad este año de escribir cuentos de hadas. Maybe you really missed this year getting to write fairy tales and you want to write fairy tales. Maybe there's something in math that you didn't get to this year or that you want to go back to and repeat and you can study how to do it. Maybe you love the poetry unit and you want to publish your own poems in an anthology. Cualquier tema en la escuela que quieres volver a hacer o ampliar es un buen momento. Perhaps there is something that you want to improve about yourself. Maybe it's a good moment to make a little resolution and try it. It could be with strength, it could be with your thinking, o quizás hay alguna pregunta que tienes que siempre has querido investigar, like why are all the snowflakes different? Or how exactly do our eyes adjust to different kinds of light? Or ¿por qué es diferente el ambiente en la planeta Tierra que en la Luna, and gravity, and how does that work? So, tienes 10 ideas aquí. Tienes 10 ideas para partir sobre un proyecto de inspiración. Entonces, quiero que ahora hagas pausa en el video. I want you to pause the video right now and choose and think about a topic. Did you do it? ¿Lo hiciste? Quizás no es la primera cosa que entra en tu mente, pero tienes que pensar en if I'm going to be really excited to do it and if there's things to investigate. Ya escogí el mío, ya estoy bien interesada. Yo escogí como una combinación de dos cosas, una actividad que estoy haciendo y una pregunta que siempre he tenido. Siempre me he preguntado cómo se hacen los mapas, y por qué hay tantos diferentes tipos de mapas y cómo se hacen los mapas. Siempre me ha intrigado. Y hoy día estoy montando mucho mi bicicleta. Entonces estoy combinando esto con una idea para mi proyecto de inspiración. What I want to do is combine two things for my own project of investigation. And I'm going to do like a bike tour around my neighborhood. And I'm going to try to see if I can make a map of my neighborhood. Because I've always been super interested in how maps are made. Now it's time for me to make my planning sheet. So you're going to have this planning sheet that your teacher is going to share with you. Mírame a mí cómo lo hago. Name, Lila. Course. ¿Qué tema o idea estás interesada en estudiar? I'm interested in map making. I'm interested in bike riding. I'm interested in making a map of my neighborhood, like a bike map specifically. ¿Cuál es mi pregunta grande? Los investigadores siempre tienen preguntas muy grandes y después preguntas chiquitas. Mi pregunta grande es, how are maps made? ¿Cómo se hacen los mapas? This is my big question. And then there's little baby questions that help me to answer it. Like, what can I learn about? What happens when? How do I? Why did? What's the purpose of? These are questions that I could research. Esas son partes de esta pregunta grande que puedo investigar. Like, what are the different kinds of maps? How are bike maps made? How are maps realistic? What do map makers need to study? Entonces, ¿vieron lo que acabo de hacer? Tuve mi pregunta grande, ¿cómo se hacen los mapas? Y empecé a disminuirla en preguntas chiquitas. I had my big question and I started breaking it up into baby questions. Pause this video and do the same thing. Try to think of a big question and baby questions. Go. Researchers have a big question and they break it into little questions to study. ¿Lo hiciste? Quiero mostrarte cómo quedó mi hoja de planeación. I want to show you how my sheet ended up, so I'm ready to study. I have my little questions here. ¿Qué puedo aprender sobre mapas? ¿Cómo se hace un mapa realista? ¿Qué tienen que estudiar la gente que hacen mapas? ¿Qué son los tipos de mapas diferentes? ¿Existen mapas de mi barrio y cómo son? The next part of this planning sheet is for the next video. Te voy a enseñar cómo buscar recursos, cómo buscar fuentes de información que son confiables. I'm going to teach you in the next video how to find reliable resources to answer the questions. Entonces,
Aquí, hasta aquí, dice watch video 2. Por ahora, quiero que hagas esta parte. What topic are you interested in? What are your big questions? And what are your baby questions? Ahora es tu turno. Haz esta primera parte de la hoja de planeación y después vas a ver el segundo video para ayudarte a navegar en el internet a buscar fuentes confiables. Ready? Go ahead.